Okay. Do we use the present perfect to talk about our experiences? Do we use the present perfect to talk about our experiences? Yes, we use Yes, we the present perfect to talk about our experiences. Great. Have you eaten Spanish food? Have you eaten Spanish food? Yes or no? Yes. I have eaten Spanish food. Have you visited Paris? Have you visited Paris? Yes or no? No, I haven't visited Paris. All right. Have you ever worked on a farm? Have you ever worked on a farm? Yes or no? No, I've never worked on a farm. Okay. Now, do we also use the present perfect to talk about the duration of an action up to now? Do we also use the present perfect to talk about the duration of an action up to now? Yes, we also use the present perfect to talk about the duration of an action up to now. Okay. How long have you lived in this city? How long have you lived in this city? I lived in this city for 6 years. Have you studied English for more than 6 months? Have you studied English for more than 6 months? Yes, I've studied English for more than 6 months. Do we also use the present perfect to talk about the result now of a past action? Do we also use the present perfect to talk about the result now of a past action? Yes, we also use the present perfect to talk about the result now of a past action. Okay. Have you eaten too much today? Have you eaten too much today? Yes or no? No, I haven't eaten too much today. Has everybody come to the lesson today? Has everybody come to the lesson today? Yes, everybody has come to the lesson today. Do you agree there are too many people in the world with too little food to eat? Do you agree there are too many people in the world with too little food to eat? Yes, I agree. There are too many people in the world with too little food to eat. Okay. Are you too short to touch the ceiling? Are you too short to touch the ceiling? Yes, I'm too short to touch the ceiling. Do you think a millionaire has too much money? Do you think a millionaire has too much money? Yes or no? Yes, I think a millionaire has too much money. Okay? If people eat too much, do they feel bad? If people eat too much, do they feel bad? Yes, if people eat too much, they feel bad. Okay, if you work too much, do you feel tired all the time? If you work too much, do you feel tired all the time? Yes, if I work too much, I feel tired all the time. Oops. What's the average number of hours a day that people work in this country? What's the average number of hours a day that people work in this country? The average number of hours a day that people work in this country is about 8. Okay. Yeah. About how many floors has the average building in this street got? About how many floors has the average building in this street got? The average building in this street got. In this street has got, so streets got. Okay, about 2 floors. Okay. Is this a little room we are in? Is this a little room we are in? No, this isn't. This isn't a little room we are in. It's a big room. Okay. What's the difference between a purse and a wallet? What's the difference between a purse and a wallet? The difference between a purse and a wallet is that women generally have purses. Not the purses. And men generally have wallets. Okay. What does a man carry in his wallet? What does a man carry in his wallet? A man carries his cash and cards in his wallet. Okay. Do you ever lose your money? Do you ever lose your money? No, I never. Yes. One more time. Do you ever lose your money? Do you ever lose your money? Yes, I sometimes lose my money. If you lose your way in a large city, what do you do? If you lose your way in a large city, what do you do? If I lose my way in a large city, I ask a policeman.
Which do you think it's worse to lose? Your keys or your purse, your wallet? Which do you think it's worse to lose? Your keys or your purse or your wallet? Let's continue. Okay. Let's do some new work. Repeat after me, okay? Probable. 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 Improbable. 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 Probably. 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 Okay. So, probable is an adjective, okay? It means likely to be true or likely to happen. Improbable is also an adjective, and it means not likely to happen or not likely to be true. Probably is an adverb. Adverbs describe verbs, right? And so probably is used to mean that something is very likely to happen, okay? For example, it isn't probable that it will snow next summer. It is very, very improbable, okay? And for example, you are probably going to finish all of the stages of the Callan Method, right? You are probably yes, probably no, probably. Is it probable that it will snow next summer? Is it probable that it will snow next summer? No, it isn't. No, it isn't Probable that it will it snow will snow next summer. It's very improbable. Are you probably going to finish all of the stages of the Callan Method? Are you probably going to finish all of the stages of the Callan Method? Yes, I'm probably going to finish all of the stages of the Callan Method. All right. Let's repeat. Possibility. 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 Imagine. 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 Construction. 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 Police. 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 Police station. Police station. Police station. Police station. Park. 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 All right, so possibility is a noun. Possibility is a chance that something may happen in the future and something may be true. Something is a possibility. Imagine. Where was I? Imagine, okay. Imagine is a verb. To imagine something means to form or to have a mental image, mental picture, or an idea of something. So I imagine that something will happen. I imagine good future. Okay. Construction. Construction is a noun. What? Construction. So that's a noun. And that's just a particular part of a structure. For example, this is a grammar construction. This is a construction. Okay? Police. Police is a noun, and this is an official organization that is responsible for helping people, for making sure that they obey the law and the rules. A police station is also a noun, and a police station is the local office of the police in a town or in a part of a town or in a part of a city. Park. Park is a noun. A park is a large area where people can walk and relax with their children or by themselves. Okay, where they can walk the dog and where they can just have fun. All right, let's go. So the first conditional, let's repeat. First conditional. First conditional. First conditional. First conditional. So its construction is if plus present plus will do equals real possibility. Okay, so one more time, let's repeat that. If plus present plus will do equals real possibility. Okay, so for example, if I go to the park tomorrow, I will play football.
Now, we have two parts of this sentence. We have the main part and we have if part, or the main clause and if clause. A clause is just a part of a sentence. We can say a part of a sentence or a clause. So we have the main clause or the main part of a sentence, and we have if clause or if part of a sentence. Why this is the main part of a sentence? Because we can say, I will play football, full stop, that's it. And you will understand me. But if you say, if I go to the park tomorrow, then what? We don't know. It's unfinished. We don't understand what I mean if I say, if I go to the park tomorrow. That's why this is the if clause, the dependent part. This one is independent, right? All right, so one more time. If I go to the park tomorrow, I will play football. And this sentence means that I think there is a real possibility that I will go to the park tomorrow. And if I do, I will play football. Like 90% it will happen, okay? That's why it's a real possibility. For example, if he sees his friend, he will say hello. There is a real possibility that he will see his friend. So he will say hello, he will greet his friend, right? That's the first conditional. If he sees. By the way, make sure, don't forget, if he sees. The present simple, if he sees his friend. We can make a negative sentence. For example, if he doesn't see his friend, he won't say hello. Won't means will not. He will not say hello. He won't say hello. That's also the first conditional. So the second conditional. Let's repeat. Second conditional. Second conditional. Second conditional. Second conditional. Its structure is if plus past plus would do equals only imagining. All right, let's repeat. If plus past plus would do equals only imagining. For example, if I went to the park tomorrow, I would play football. When we want to express something that we're just only imagining something, we use the second conditional. And when we want to express something in the present or in the future, pay attention that over here we use the verb in the past. Pay attention to that. It's a tricky thing, right? We might think that, oh, you're talking about the past, but no, I'm talking about the present or the future. But I'm just imagining this, and it might not happen. I'm just imagining. So I'm imagining that maybe tomorrow, maybe today, but maybe tomorrow I will stay at home. So I want to say that if I went to the park tomorrow, but I will not do that. I will stay at home. But if I went to the park tomorrow, I would play football. But I think that tomorrow I will stay at home and I will do my homework because it's going to be raining tomorrow. So again, we use the second conditional only when we are imagining something in the present or in the future. And this sentence means that I think it is very improbable that I will go to the park tomorrow. I'm only imagining it, all right? For example, if I had $1 million right now, wow, a lot of money, I would buy a house or I would buy an apartment. There is a very, very little possibility, almost no possibility that I would have this money in my hands. So I'm just imagining this situation, and I'm saying if I had, I'm using the second form of a verb, have, had, the second. If I had the money in my hands, I would buy an apartment. We use the past simple after if, but we are not thinking about the past time. We are thinking about right now, the future, or even the general time, okay? For example, as I have said before, if I had $1 million right now, I would buy a house. Or if we went to the cinema tomorrow, now we're thinking about future. If I went to the cinema tomorrow, or if we went to the cinema tomorrow, we would see a film. But the cinemas are closed and
we will not go anywhere. We will stay at home. But we are just imagining that, oh, it would be fun if we went to the cinema tomorrow. So if we went to the cinema tomorrow, we would see a film. Or the general time. If they were American, they would speak English. But they are not American. They are Ukrainians. We are Ukrainians. If we were American, we would speak English. So, when do we use the first conditional? When do we use the first conditional? We use the first conditional to communicate that we think possibility. Give me an example, please. Give me an example, please. If he sees his friend, he will say hello. Okay? When do we use the second conditional? When do we use the second conditional? We use the second conditional to communicate that we are only imagining something. Okay. Give me an example, please. Give me an example, please. If she went to the North Pole, she would feel very cold. Okay. If you feel tired tonight, will you go to bed early? If you feel tired tonight, will you go to bed early? Yes, if I feel tired tonight, I will go to bed early. If you felt ill tomorrow, would you go out? If you felt ill tomorrow, would you go out? No, if I felt ill tomorrow, I would not go out. I would stay at home. If you study hard, will you learn to speak English well? If you study hard, will you learn to speak English well? Yes, if I study hard, I will learn to speak English well. Okay, yeah, that's something that is possible. All right, if you stopped studying, would your English get better? If you stopped studying, would your English get better? No, if I stopped studying, my English would not get better. It would get worse. If you had £1 million, what would you buy? If you had £1 million, what would you buy? If I had £1 million, I would buy a house. Okay, thank you. If you came here on Sunday, would you be able to have a lesson? If you came here on Sunday, would you be able to have a lesson? No, if I came here on Sunday, I wouldn't be able to have a lesson. If you swam in the sea in the middle of winter, would you find the water warm? If you swam in the sea in the middle of winter, would you find the water warm? No, if I swam in the sea in the middle of winter, I wouldn't find the water warm. I would find it cold. Okay. If you go on holiday next year, where will you go? If you go on holiday next year, where will you go? If I go on holiday next year, I'll go to Bulgaria. Okay. If you found something in the street worth a lot of money, would you keep it or would you take it to the police station? If you found something in the street worth a lot of money, would you keep it or would you take it to the police station? If I found something in the street worth a lot of money, I would take it to the police station. If you sent a letter and forgot to put the address on it, would it arrive? If you sent a letter, like that. If you sent a letter and forgot to put the address on it, would it arrive? No, if I sent a letter and forgot to put the address on it, it wouldn't arrive. All right, let's read. Lesson 56. To be going to. Intention soon happen. One use of to be going to is to say that we think will happen because of something. Something we know now. For example, the sky is very dark now. I think it's going to rain. Or John is very good student. He's going to do well in his exams. Okay. Tell me one use of to be going to. One use of to be going to is to say that we think. Not that what? What we think will happen because of something. Not something. Something we know now. What am I going to do?
You're going to open the book, you're going to sit down, etc. Do you think it's going to rain soon? Yes, I think it's going to rain soon. Thank you, Brittany. Okay. Another use of to be going to is to speak about our future intentions. For example, I'm going to keep studying English for a few more years. Tell me another use of to be going to. Another use of to be going to is to speak about our future intentions. What are you going to do after the lesson? I'm going to go to work, go home, have lunch, dinner, etc. after the lesson. Vale, vamos a empezar. China es un país muy pequeño. China es un país muy pequeño. No, China no es un país muy pequeño, es un país muy grande. Hablar español es muy difícil. Hablar español es muy difícil. No, hablar español no es muy difícil. Es solo un poco difícil. Unos zapatos que cuestan 100 euros son baratos, un poco caros o muy caros. Unos zapatos que cuestan 100 euros son baratos, un poco caros o muy caros. Unos zapatos que cuestan 100 euros son un poco caros. Muy bien. ¿Vosotros sois todos del mismo país? ¿Vosotros sois todos del mismo país? No somos todos del mismo país. Somos de países distintos o diferentes. Perdona, Nada. que he llamado a alguien sin querer. Y estudiáis español en la misma escuela o en escuelas diferentes. Y estudiáis español en la misma escuela o en escuelas diferentes. Estudiamos español en la misma escuela. Una semana es lo mismo que 7 días. Una semana es lo mismo que 7 días. Sí, una semana es lo mismo que 7 días. Muy bien. Coge el libro, por favor. ¿Qué estás haciendo? Estoy cogiendo el libro. Pon el libro en la mesa, por favor. ¿Qué estás haciendo? Estoy poniendo el libro en la mesa. Abre el libro, por favor. ¿Ella qué está haciendo? Está abriendo el libro. Cierra el libro, por favor. ¿Y ahora qué está haciendo? Ahora está haciendo el libro. ahora está cerrando. Ahora está cerrando el libro. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estás leyendo? El libro. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estás escribiendo? Estás escribiendo En el libro. el libro. No, el libro. En el libro. Estoy escribiendo en el libro. No estás escribiendo en el libro. Estás leyendo el libro. Estoy leyendo el libro. No estás. No estás leyendo. No estás leyendo el libro. Estás escribiendo. Estás escribiendo En el libro. Vale. Lee estas palabras, por favor. Hoy es. Bastante. ¿Qué estás haciendo? Estoy leyendo. Perdona. Nada. Lee estas palabras, por favor. Hoy es. ¿Qué está haciendo? Está leyendo. Está leyendo Unas palabras. Muy bien. Escribe tu nombre en tu cuaderno, por favor. ¿Qué estás haciendo? Estoy escribiendo mi nombre en mi cuaderno. Muy bien. Dime los nombres de 4 frutas, por favor. Los nombres de 4 frutas son manzana, naranja, plátano y uva. Muy bien. ¿Cuánto es 15 por 2? 15 por 2 son 30. Son 30. ¿Cuánto es 1000 entre 4?
entre 4. 1000 entre 4 son 250. Muy bien. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Estás tocando Estás tocando tu silla. tu silla. No silla, silla. Silla. Estoy tocando la pared. Estoy tocando la pared. No estás tocando la pared, estás tocando la puerta. Muy bien. Toca la pared, por favor. Toca la pared, por favor. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estoy tocando la pared. Muchas gracias. Toca el suelo, por favor. Toca el suelo, por favor. ¿Él qué está haciendo? ¿Él qué está haciendo? Está tocando el suelo. Muy bien. Estoy tocando mi oreja derecha. Estoy tocando mi oreja derecha. No estás tocando tu oreja derecha, estás tocando tu oreja izquierda. No, it's okay. Tu libro es de tela, tu libro es de tela. No, mi libro. Mi libro no es de tela, es de papel. Sus camisas son de papel, sus camisas son de papel. No, sus camisas no son de papel, son de tela. Muy bien. Estoy entrando en la habitación. Estoy entrando en la habitación. No estás entrando en la habitación, estás saliendo de la habitación. Estoy saliendo de la habitación. Estoy saliendo de la habitación. No estás saliendo de la habitación. Estás entrando en la habitación. Sal al pasillo, por favor. Sal al pasillo, por favor. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estoy saliendo al pasillo. Entra aquí, por favor. Entra aquí, por favor. ¿El qué está haciendo? ¿El qué está haciendo? Está entrando aquí. Muchas gracias. ¿A qué hora entras en el aula? ¿A qué hora entras en el aula? Entro en el aula. Entro en el aula. No en aula, en el aula. En el aula. A las 11. A las 11. Muy bien. ¿Y a qué hora sales del aula? ¿Y a qué hora sales del aula? Salgo del aula a las 12. Muy bien. Normalmente salimos al pasillo después de la clase. Sí, normalmente salimos al pasillo después de la clase. Ellos salen de la escuela antes de empezar la clase. Ellos salen de la escuela antes de empezar la clase. No salen de la clase. De la escuela. Antes de empezar la clase. Entran en la escuela. Antes de empezar la clase. ¿Cuántas semanas hay en un mes? ¿Cuántas semanas hay en un mes? Hay 4 semanas. Hay 4 semanas en un mes. Hay 14 meses en un año. Hay 14 meses en un año. No hay 14 meses en un año. Hay solo 12 meses en un año. ¿Cuál es una de las diferencias entre Ramón y Juan? ¿Cuál es una de las diferencias entre Ramón y Juan? Una de las diferencias entre... Tranquila. Una de las diferencias entre Ramón y Juan es que Ramón es un niño y Juan es un hombre. ¿Cuál es la diferencia entre el color de un plátano y el color de una naranja? ¿Cuál es la diferencia entre el color de un plátano y el color de una naranja? La diferencia entre el color de un plátano y el color de una naranja es que un plátano es de color amarillo y una naranja es de color naranja. ¿Cuántas veces al día comes? Como 3 veces al día. ¿Cuántas veces a la semana estudias español? ¿Cuántas veces a la semana estudias español? Estudio español 3 veces a la semana.
En la clase hago las preguntas solo una vez. En la clase hago la pregunta solo una vez. No, en la clase no haces la pregunta solo una vez. Haces la pregunta 2 veces. ¿Cuántas veces vivimos? ¿Cuántas veces vivimos? Vivimos solo Vivimos solo una vez. una vez. Normalmente, ¿dónde pongo mi libro en la clase? Normalmente, ¿dónde pongo mi libro en la clase? Normalmente pones tu libro encima de la mesa, en la clase. Y tú, ¿dónde pones tu bolsa? ¿Y tú, dónde pones tu bolsa? Pongo mi bolsa. Pongo mi bolsa En el suelo. en el suelo. Ella pone su bolsa encima de su silla. Ella pone su bolsa encima de su silla. No pone su bolsa encima, no bolso, bolsa. Su bolsa encima de su silla. Pone su bolsa en el suelo. Muy bien. Cogéis vuestros bolígrafos y papel para escribir los dictados. Cogéis vuestros bolígrafos y papel para escribir los dictados. Si cogemos nuestros bolígrafos y papel para escribir los dictados. Los dictados. Muy bien. ¿Y dónde ponéis los bolígrafos y el papel después de los dictados? ¿Y dónde ponéis los bolígrafos y el papel después de los dictados? Ponemos los bolígrafos y el papel dentro de nuestras bolsas después de los dictados. Muy bien. ¿De dónde cojo mi libro antes de salir del aula? ¿De dónde cojo mi libro antes de salir del aula? Coges tu libro de la mesa antes de salir del aula. Muy bien. ¿De qué color es la mantequilla? ¿De qué color es la mantequilla? La mantequilla es de color blanco o amarillo. Amarillo. Normalmente pones mantequilla o aceite de oliva en el pan. Normalmente pones mantequilla o aceite de oliva en el pan. Normalmente pongo el aceite de oliva en el pan. Muy bien. ¿Cuáles son los 12 meses del año? Los 12 meses del año son enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Muy bien. ¿Es fácil pronunciar la palabra pelirrojo? ¿Es fácil de pronunciar la palabra pelirrojo? Sí, es fácil Pronunciar la palabra pelirrojo. Pronuncia la palabra euro, por favor. ¿Qué palabra está pronunciando? Pronunciando la palabra euro. Muy bien. ¿Tu nombre es Daniela? ¿Estoy pronunciando tu nombre bien o mal? Tu nombre es Daniela. ¿Estoy pronunciando tu nombre bien o mal? Estás pronunciando mi nombre bien. Tengo algo en mi mano derecha. Si tienes algo en tu mano derecha. ¿Tienes tu cuaderno contigo hoy? Sí, tengo mi cuaderno conmigo hoy. ¿Tienes internet en casa? Sí, tengo internet en casa. Ella tiene dos cabezas. No, ella no tiene dos cabezas. Solo tiene una cabeza. Muy bien. ¿A qué hora tenéis la clase? Tenemos clase a las 11. Muy bien. ¿Los otros estudiantes tienen el mismo libro que tú? Sí, los otros estudiantes tienen el mismo libro que yo. ¿Cuántos años tiene Ramón y Lucía? Ramón tiene 9 años y Lucía tiene 8 años. Y el padre de Juan
y el padre de Juan, el padre de Juan tiene más o menos 40 40 años. años. ¿Hay alguien sentado en esa silla? ¿Hay alguien sentado en esa silla? Sí hay alguien Si hay alguien sentado sentado en esa silla. En esa en esa silla. silla. ¿Hay alguien sentado en el suelo? ¿Hay alguien sentado en el suelo? No, no hay nadie No hay nadie sentado sentado en el suelo. En el suelo. Ujú. ¿Hay alguien en el pasillo? ¿Hay alguien en el pasillo? No hay No nadie. hay nadie en el pasillo. ¿Hay alguien en tu casa en este momento? ¿Hay alguien en tu casa en este momento? No hay nadie No hay nadie en mi casa en este momento. Muy bien. Hazle una pregunta con la palabra alguien, por favor. Hazle una pregunta con la palabra alguien, por favor. ¿Hay alguien en tu casa en este momento? ¿Hay alguien en tu casa en este momento? No hay nadie en mi casa en este momento. Muy bien. Muy bien, chicas. Vamos a estudiar un nuevo material, unas nuevas palabras. Necesario. Necesario. Es necesario beber agua para vivir. Es necesario beber agua para vivir. Si hablamos un idioma muy bien, no es necesario usar un diccionario para traducir las palabras. Si hablamos un idioma muy bien, no es necesario usar un diccionario para traducir las palabras. ¿Es necesario beber agua para vivir? ¿Es necesario beber agua para vivir? Sí, es necesario beber agua para vivir. Si hablamos un idioma muy bien, ¿es necesario usar un diccionario para traducir las palabras? Si hablamos un idioma muy bien, ¿es necesario usar un diccionario para traducir las palabras? No, si hablamos un idioma muy bien, no es necesario usar un diccionario para traducir las palabras. Muy bien. ¿Cuándo? 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 Mirad, cuando entras en el aula. ¿Cuándo entras en el aula? Entráis en el aula antes de la clase. ¿Cuándo empieza nuestra clase? ¿Cuándo empieza nuestra clase? Nuestra clase empieza a las 11. ¿Y cuándo termina? ¿Y cuándo termina? Termina a las 12. Ahora también mirad. ¿Habláis español cuando estáis en clase? ¿Habláis español cuando estáis en clase? Y habláis vuestros idiomas cuando estáis en casa. Y habláis vuestros idiomas cuando estáis en casa. ¿Cuándo empieza nuestra clase? ¿Cuándo empieza nuestra clase? Nuestra clase empieza a las 11. 11. Muy bien. ¿Y cuándo termina? Termina a las 12. ¿Qué idioma hablas cuando estás en casa? ¿Qué idioma hablas cuando estás en casa? Hablo ruso cuando estoy en casa. ¿Qué hacemos cuando termina la clase? Salimos del aula cuando termina la clase. Una fecha. Un cumpleaños. Un cumpleaños. La Navidad. La Navidad. La Semana Santa. La Semana Santa. Muy bien. La fecha de hoy es el 29 de agosto. La fecha de hoy es el 29 de agosto. Mi cumpleaños feliz, es el 30 de septiembre. Mi cumpleaños
de septiembre. La Navidad y la Semana Santa son dos fiestas principales de España. La Navidad y la Semana Santa son dos fiestas principales en España. La Navidad es el 25 de diciembre y la Semana Santa es en abril o marzo. ¿Qué fecha es hoy? ¿Qué fecha es hoy? Hoy es el 29 de agosto. No, Augusto. Agosto. 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 ¿Qué fecha fue ayer? ¿Qué fecha fue ayer? Ayer fue el Ayer fue el 28 de agosto. ¿Qué fecha será mañana? ¿Qué fecha será mañana? Mañana será el 30 de agosto. Muy bien. ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el 7 de enero. Muy bien. ¿Cuándo es la Navidad? ¿Cuándo es la Navidad? Navidad es el 20. La Navidad es el 25 de diciembre. No diciembre. Diciembre. Semana Santa es en marzo o abril este año. Semana Santa es en marzo o abril este año. Semana Santa es en abril de este año. El adjetivo en español. 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 Muy bien. En español, normalmente ponemos el adjetivo después del sustantivo. En español, normalmente ponemos el adjetivo después del sustantivo. Un sustantivo es un lápiz, un bolígrafo, una caja, una mesa. Un adjetivo es rojo, corto, largo, bajo. En español normalmente ponemos el adjetivo después del sustantivo. Por ejemplo, un lápiz rojo, una caja larga, una mesa baja. En español, normalmente, ¿dónde ponemos el adjetivo? En español, normalmente ponemos el adjetivo, not adjetivo, adjetivo después del sustantivo. Muy bien. Por ejemplo, una casa, no pasa, casa, una casa bonita, un niño guapo, un libro grande, las mesas pequeñas, etc. ¿Eres de un país grande? Sí, soy. Soy de un país grande. Muy bien. ¿Vives en un edificio alto? Sí, vivo en un edificio alto. Muy bien. Un pulgar. Esto es un pulgar. Vale. Yo tengo 2 pulgares. ¿Cuántos pulgares tienes? Tengo 2. Tengo 2 pulgares. ¿Estos pulgares son tuyos? No, estos pulgares no son míos, son tuyos. Decir. Diciendo. Di. Muy bien. Las formas del verbo decir son
digo, dices, dice, decimos, decís, dicen. Yo digo, Yo digo. yo digo, Yo digo. tú dices, Tú dices. tú dices, Tú dices. él dice, Él dice. él dice, Él dice. nosotros decimos, Nosotros decimos. nosotros decimos, Nosotros decimos. vosotros decís, Vosotros decís. vosotros decís, Vosotros decís. ellos dicen, Ellos dicen. ellos dicen. Ellos dicen. Muy bien. Di los números de 11 conmigo, por favor. Di los números de 11 a 15, por favor. 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15. 15. Muy bien. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estoy diciendo Estoy diciendo los números los números de 11 de 11 a 15. a 15. Muy bien. ¿Yo qué digo cuando entro en el aula? ¿Yo qué digo cuando entro en el aula? Dices Dices. hola. Hola. Cuando entras. Cuando entra. No, entras Entras. en el aula. En la aula. No, en aula. En la aula. En el aula. En la aula. En el aula. aula. ¿Y vosotros qué decís cuando salís del aula? Perdón. ¿Y vosotros qué decís cuando salís del aula después de la clase? ¿Y vosotros qué decís cuando salís del aula después de la clase? Decimos hasta luego cuando salimos del aula después de la clase. ¿Dices algo en español todos los días? ¿Dices algo en español todos los días? Sí, digo algo en español todos los días. Muy bien. Los profesores Callan normalmente dicen los nombres de los estudiantes cuando hacen las preguntas. Los profesores de Callan normalmente dicen los nombres de los estudiantes cuando hacen las preguntas. No, los profesores Callan normalmente no dicen los nombres de los estudiantes cuando hacen las preguntas. About how many people are there in your country? About how many people are there in your country? There are about 50 million people in that country. About how many things are there in this room? About how many things are there in this room? There are about 30 things in this room. About how many pages are there in this book? About how many pages are there in this book? There are about 150 pages in this book. Can you speak Spanish? Can you speak Spanish? Yes, I can speak Spanish. Can you touch that book? Can you touch that book? Yes, I can touch that book. Can you read and write? Can you read and write? Yes, I can read and write. Do you like your city? Do you like your city? Yes, I like my city. Do you dislike the cinema? Do you dislike the cinema? No, I don't dislike the cinema. I like the cinema. Do you like that picture? Do you like that picture? Yes, I like that picture. Do you dislike television? Do you dislike television? No, I don't dislike television. I like television. Does she dislike television? Does she dislike television? No, she doesn't dislike television. She likes television. Which hand's this? Which hand's this? It's your left. It's your left hand. Which hand's this? Which hand's this? It's your right hand. Not is your. It's your right hand. Put your right hand on that book, please. Put your right hand on that book, please. What's she doing? What's she doing? She's putting her right hand on that book. Close your left eye, please. Close your left eye, please. What's she doing? What's she doing? She's closing her left eye.
Is my hand moving? Is my hand moving? No, No, your hand is not moving. Isn't moving. It's still. It's still. Am I standing still? Am I standing still? No, No, you aren't standing still. You are moving. Are all the parts of your body still now? Are all the parts of your body still now? No, No, not all the the parts of my body. body are still now. My mouth My mouth and my tongue and my tongue are moving. Okay. Do you generally sit completely still in the lesson? Do you generally sit completely still in the lesson? No, I don't generally sit completely still in the lesson. I move. Does she generally sit completely still in the lesson? Does she generally sit completely still in the lesson? No, she doesn't sit completely still in the lesson. She moves. What clothes are you wearing? What clothes are you wearing? I am wearing shoes, socks, a suit, etc. Are you wearing glasses? Are you wearing glasses? Yes, I'm wearing glasses. Are you wearing a hat? Are you wearing a hat? No, No, I'm not wearing a hat. Do you wear a hat? Do you wear a hat? Yes, I wear a hat. Are you wearing a coat? Are you wearing a coat? No, I'm not wearing a coat. Do you wear a coat? Do you wear a coat? Yes, I'm wear wearing. I wear. not wearing, wear. Yes, I wear a coat. What am I doing? What am I doing? You're touching your nose with your finger. Do we speak with our mouths? Do we speak with our mouths? Yes. Yes, we speak with our mouth. Do we read with our eyes? Do we read with our eyes? Yes, we read with our eyes. How much is half of 100? How much is half of 100? 50 is half of 100. How much is half of 13? How much is half of 13? 6 and a half is half of 13. Are half of the people in this town men? Are half of the people in this town men? Yes, half of the people in this town are men. men. Tell me your name, please. Tell me your name, please. My name's Dumia. What's she doing? What's she doing? She's telling you. She's telling you your name. Not your name, her name. She's telling you her name. Tell me the name of the capital of Russia, please. Tell me the name of the capital of Russia, please. Moscow is the capital of Russia. What's she doing? What's she doing? She's telling you. She's telling you the name of the capital of Russia. Are you Russian or Greek? Are you Russian or Greek? No, I'm not Russian or Greek. I'm Spanish. Do you speak Greek? Do you speak Greek? No, I don't speak Greek. I speak Spanish. Which do you prefer, the cinema or television? Which do you prefer, the cinema or television? I prefer the cinema to the television. Not to the television, to television. To television. Which do you prefer, tea or coffee? Which do you prefer, tea or coffee? I I prefer prefer coffee to tea. Which does she prefer, tea or coffee? Which does she prefer, tea or coffee? She prefers coffee to tea. tea. Do you think No. She prefers tea to coffee. Repeat the question. Okay. Which do you prefer, tea or coffee? Which do you prefer, tea or coffee? I prefer coffee to tea. Which does she prefer, tea or coffee? Which does she prefer, tea or coffee? She prefers coffee to tea. Do the English generally prefer coffee? Do the English generally prefer coffee? No, the English don't generally prefer coffee. They generally prefer tea. What does the word hello mean in Spanish? What does the word hello mean in Spanish? The word hello means hola in Spanish. Not in Spanish, in Spanish. What does the word goodbye mean in Spanish? What does the word goodbye mean in Spanish? The word goodbye means adios in Spanish. What do the words thank you mean in Spanish? What do the words thank you mean in Spanish? The words
Thank you mean gracias Gracias. in Spanish. Not in Spanish, in Spanish. Which language are we speaking now? Which language are we speaking now? We're speaking English. speaking English. No. Which language do you generally speak? Which language do you generally speak? I generally speak. I generally speak Spanish. Not Spanish, Spanish. Spanish. Which language does she generally speak? Which language does she generally speak? She generally speaks Spanish. Is Chinese a European language? Is Chinese a European language? No, No, Chinese isn't a European language. It's An Asian language. Is Germany an Asian country? Is Germany an Asian country? No, Germany isn't an Asian country. It's a European country. European country. Not an European, a European. It's a European country. Let's do some new work. Buy, Buy, car, bus, train, school. Very well. I go home after the lesson by car. He goes home after the lesson by bus. She goes home after the lesson by train. He prefers to walk. Do you go home after the lesson by car, by bus, by train, or do you walk home? Do you go home after the lesson by car, by bus, by train, or do you walk home? I go home I go home after the lesson by by car. Which do you prefer, to walk or go by car? Which do you prefer, to walk or go by car? I prefer to walk. Do you come to school by train or by bus? Do you come to school by train or by bus? I come to school by bus. Does she come to school by train or by bus? Does she come to school by train or by bus? She comes to school by bus. Very well. Married, single, mix, Mr. Brown's married, Mrs. Brown's married, Miss Brown's single, Jack's single. I'm married. Are you married? Yes. Yes, I'm married. Is Mr. Brown single? No. Mr. Brown isn't single. He's married. Okay. Is Miss Brown married? No, Miss Brown isn't married. She's single. Very well. Mother, father, Mr. Brown's Anna's father, Mr. Brown's Jack's father, Mrs. Brown's Anna's mother, Mrs. Brown's Jack's mother. My mother's name is Sana. My father's name is Andrew. My father's wife's name is Sana. My mother's husband's name is Andrew. What's your mother's name? My mother's name is Alina. What's your father's name? My father's name. My father's name is Manuel. What's your father's wife's name? My father's wife's name is Ima. What's your mother's husband's name? My mother's Husband's name is Manuel. Child, children, only child. It's a child. The plural of child is children.